Welcome to YWCA Bombay. For past 150 years, YWCA has been a home, a shelter, and a force of change for countless women. YWCA operates at multiple locations and its registered office is at Fort. YWCA has extended support to all the communities, starting from children to senior citizens. It provides nutritious meals to all the residents residing here, along with being highly delicious. YWCA also supports student groups in Andheri, Baikala and Belapur. It not just teaches lessons to them but takes tests, along with that prepares them for their examination. मेरा नाम तरन्नुम है। मेरी स्कूल का नाम मदनपुरा पत्तरवारी स्कूल नाम है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं पहले ट्यूशन ना स्कूल पढ़ती थी। मेरे को एक मेरी फ्रेंड है, वो बोली कि मैं ना एक ट्यूशन में जाती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, तू भी लग जा, अच्छा पढ़ाई होता है। तो मैंने बोली ठीक है मैं लगूँगी, मेरी अम्मी से पूछ के। फिर मैंने यहाँ पे लगी। फिर मेरे को मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, मराठी सब आने लगा थोड़ी थोड़ी। YWCA, with their Youth in Action program, they also take up impactful sessions on mental health, mandala art, to educational workshops. They also carry activities like movie night, bottle painting, etc. I enjoy coming together in a safe space where I share my daily challenges and realize that I am not alone and there are other people also having the similar experiences as me. YWCA hostels are more than accommodation. They are a safe space where dream grows. Let's hear from someone who calls this place as a home. Truly a home away from home. My name is Sulakshana Ghule. I come from Bid district of Maharashtra with lot of apprehension and sadness in my mind. But this YWCA hostel feels like a home. At YWCA, I found comfort and sense of belonging. For over 60 years, YWCA has trained students in cookery, bakery, confectionery and nursing aid, all that which is required for career-ready skills. Each year, 80 plus students graduate, securing jobs in top hotels and hospitals, leading a successful career. Empowerment starts from education and skill. So, YWCA, through its Women Development Unit, helps women of all ages to gain financial independence. आम्ही YWCA मध्ये शिकण्यासाठी, वाढण्यासाठी आणि कमविण्यासाठी येतो. YWCA आम्हाला स्वावलंबी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रशिक्षित करते. नमस्कार, आम्ही YWCAचा भाग असल्याबद्दल कृतज्ञ आहोत. तिथे आम्हाला आत्मनिर्भर केले जाते, तसेच आम्हाला स्वावलंबी बनण्यासाठी प्रेरित केले जाते आणि उपजीविकेसाठी कौशल्य प्रदान केले जाते. YWCA engages senior citizens across our community, keeping them active and connected through yoga, dance, music, and other social gatherings. Outings and nutrition support ensures that they feel fulfilled and valued throughout their retired life. मला नेहमी YWCA मध्ये येण्याची आतुरता असते. योग सत्रामुळे मी ताजेतवान, ऊर्जावान व तरुण वाटते. आमचे जे निवासगृह आहेत, आश्रय निवारा केंद्र आणि उमेद निवारा केंद्र, येथे अशा महिला ज्या पीडित महिला आहेत, ज्या सामाजिक संघर्षातून जात आहेत आणि त्यांना जसं की डोमेस्टिक व्हायलन्स केसेस आहेत, ऑर्फन केसेस आहेत आणि अशा काही केसेस जे निराधार आहेत, बेघर आहेत, अशा महिलांना आपण सपोर्ट करतो. या महिलांना आपण वेगवेगळं स्किल ट्रेनिंग देतो, जसं की ब्युटिशियन कोर्स आहे, टेलरिंग कोर्स आहे, ज्वेलरी डिझायनिंग कोर्स आहे. तसंच आपण त्यांना एज्युकेशनली सुद्धा मोटिवेट करतो, त्याच्यामध्ये नर्सिंग आहे. इतर ज्यांचं जे काही शिक्षण उर्वरित राहिलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आपण त्यांना प्रेरित करतो. त्या दरम्यान त्या डिप्रेशनमध्ये असेल तर त्यांचं आपण काउन्सिलिंग आणि हिलिंग आपल्या इथे केलं जातं.
आणि त्यांना परत आत्मनिर्भर करणं, त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पायावर उभं करणं हा आपला महत्त्वाचा उद्देश आहे. आणि त्यांना एक नवीन भविष्य परत देणं आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा तो आनंद आणि समाधान ही आमच्यासाठी मोठी मिळकत आहे. YWCA, in partnership with BMC, runs Ashray and Ummeed. It shelters 50 girls. They support their education, their well-being, and their skill development. It not just helps them to rebuild their lives, it also helps them for their future prospects. YWCA also provides emotional and psychological support through Asra and Sahara counseling centers. In partnership with Majlis, it offers legal aid to domestic violence victims. It helps them to regain their confidence and empowers them. YWCA advocates against human trafficking, domestic violence, and gender discrimination. It not just awares the people, it also helps with the legal aid that is required for them and empowers them through it. Health is wealth. YWCA takes care of the healthy well-being of the underprivileged community by taking up free healthcare camps, also by raising awareness programs. YWCA Bombay has been transforming lives for decades now, and it continues to do so. There is more to achieve, and you can be a part of it. You can support, volunteer, or spread the word. Let's build a future where every woman and child thrives. Join us in carrying this legacy forward.